Good afternoon, everyone. Can you hear me? Guys, can you hear me? Okay. Yeah. So yesterday we have discussed about maximum posterior probability with predicting the probable hypothesis. Okay. So we have used the technique maximum likelihood hypothesis for predicting the probability. Okay. So this we have. So here I repeat it again. When you're using the learner base theorem, base concept. Okay, so base concept is used to find the maximum posterior likelihood probability to the which is consistent to the training examples. Okay, so base theorem is used to find the highest probable hypothesis which is consistent to the training example. So for that purpose, we have used brute force method. In brute force method, we have applied base concept. Okay. Again to that, we have used map concept. Map is nothing but maximum posterior hypothesis to find the hypothesis which is having highest probability. Okay, in all the hypotheses, in which hypothesis space all the hypotheses are present. Okay. That is nothing but map concept. Again, to map concept, what we have did, we have used maximum likelihood hypothesis with least squared error. Okay, manak hypothesis rangane saripodu. So what we have to do, we have to find which one is the probable one. Again, in that also we have to find the probable one. So for that, we have used least square method. Least square method is nothing but when we are getting any different types of hypothesis, we have to minimize the error in between them. Then only we get the maximum probable hypothesis. So which is the likelihood to the training examples. Okay, so that is done by using least squared error. Again, in that also, what we have to do, we have to find the accurate probability to which particular hypothesis it is having the highest probability in all the hypotheses. So for that, we have used maximum likelihood hypothesis for finding or for predicting probabilities. So we will be predicting all the probabilities for all the hypotheses. From that, we will set the highest probable hypothesis. Okay. So next topic is minimum description length principle. So here minimum description length principle is nothing but
So till now what we have seen, how maximum likelihood hypothesis is used to predict the probability, that we have seen till now. Okay, so that is done by using HML, maximum likelihood. H is hypothesis, ML is nothing but maximum likelihood, that is equal to sigma of I is equal to 1 to m di of log of h of ni plus 1 minus di into log of 1 minus h of xi. So this is the maximum likelihood hypothesis to predict the highest probability in all the hypotheses. So this formula is used. Now what we have to do, we have to find the minimum description in the hypothesis. So that I'll tell you how to find the minimum description length of the hypothesis. Okay. So whenever we take a training example outcome as yes or no, okay, what will happen? Then all lower probabilities will be in the form of two classes. Either it will be falling in higher probability or it will be falling in lower probability. Anni training examples two classes lo classify అయితే positive గా అయితే negative గా లేకపోతే two class. So for that we have used maximum likelihood hypothesis for calculating or predicting the probabilities. Okay, so now what we are doing, we are using Occam's razor. So what is Occam's razor? Occam's razor is nothing but why we prefer shorter hypothesis over longer hypothesis. Why we prefer simple decision tree comparing to complex data decision tree. Okay, so for this purpose we will be using Occam's razor concept method. అంటే మనము ఎవరైనా స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు నేను ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్తా అంటే మనం ఏమని చెప్తాము, కట్టే కొట్టే తెచ్చేటట్టు చెప్పండి అని అంటా చూడండి. సో దాట్ ఇస్ ఓకే. సో షార్టర్ వన్. సో వి వాంట్ వాట్ ఎవర్ ద హైపోథసిస్ విచ్ ఇస్ దేర్, దట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ షార్టర్ ఫార్మ్. ఓకే, లెంతియర్ మనకి ఏదైతే ఈక్వేషన్ వస్తుందో దట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ ఏ పెద్దగా ఉండొద్దు. సో ఇట్ షుడ్ బి షార్ట్. ఓకే, it should not be in a lengthier way, it should be in a shorter way. Okay, so for that purpose we will be using Occam's razor method here. Okay, so to Occam's razor method, it is used to find the simplest solution when compared to complex solution. So to this we are adding inductive bias also. Okay, so inductive bias ante we will be using some assumptions. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ అట్రిబ్యూట్ కి ఇట్లా ఉంటే ఇట్లా ఇట్లా బాగుంటుంది, ఇట్లా అవుతుంది కావచ్చు. సో వీ విల్ బి యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అసంప్షన్స్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, వీఆర్ biasing the data here to get the shorter one. Okay, so to Occam's razor we are attaching inductive bias. So that can be summarized as choose the shortest explanation for the observed data. So this should be there. Choose the shortest explanation for the observed data. Whatever the data is there, we have to get the shortest explanation. So Occam's razor method is a popular inductive bias. It is assumption to make tasks simpler. Whenever we have a set of explanation, in that set what we do, we choose the shortest one or the simplest one. Okay, so now just see here, let us consider a Bayesian perspective on this concept and a closely related principle that is called as minimum descriptive length. So MDL we are applying here to get the shortest hypothesis from all the hypotheses in the hypothesis space. Okay,
So now let us consider, or we attach Bayesian concept to minimum description length principle here. Okay. So the minimum description length principle is motivated by interpreting the definition of HMAP in the light of basic concepts from information theory. So we have lots of hypotheses, but which hypothesis has maximum probability of being true with set of training examples, which is consistent with the set of training examples. So that is done by HMAP here. So here, if you take, we have 2 to 3 hypotheses, but one will be the maximum hypothesis here. So that is done by using HMAP. Okay. So for finding HMAP, probability of H by D. And the probability of H becoming true for given data. Okay, so this one. So this is also called as posterior probability, and that hypothesis what we get, that is called as MAP hypothesis, that is maximum posterior hypothesis. మనకి ఏదైతే మనం అన్ని hypothesis లో find చేసామో అది HMAP తోటి. Okay. Now consider again the definition of HMAP. So HMAP is called Argmax. H belongs to H. Probability of D by H, probability of H. So what we are doing among all the hypotheses in hypothesis space H, our objective is to maximize the probability of data H given on the data, that is multiplied with prior probability of hypothesis, that is P of H. Okay, so now what we are doing, simply we are applying the same formula is taken, simply we are applying log here. Okay, log use చేస్తే ఏమవుతుందంటే డేటా అనేది మినిమైజ్ అవుతుంది. Okay, so we are using log here. Okay, so the alternatively log, when we are using it, alternatively minimizes the negative quantity. Okay, for the formula we are using log. So log అనేది అప్లై చేస్తాం మనం. when we are minimizing the data, we will be using minus symbol and we will be applying log here. Maximize ఉన్నప్పుడు it will be positive, minimize యూజ్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, డేటా అనేది. సో దిస్ ఇస్ అ ఫార్ములా. Now it can be interpreted as a statement that short hypotheses are preferred. So what we are doing, a minimum of something we have to prefer, or simple hypotheses are preferred here. So what we have to do, we have to find the simple hypothesis. Okay, so now just I'll tell you one example. Consider the problem of designing a code to transmit messages drawn at random, where the probability of encountering message I is Pi. So now consider one simple problem. So intamundu, in olden days, we used to send messages. Okay, so messages etla send chesedi, telegrams లలో send chesedi. ఓకే, టెలిగ్రామ్లో మనం సెండ్ చేయడానికి ఎక్కువ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి కాస్ట్ మోర్, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ కాస్ట్. ఇఫ్ యూ యూజ్ లెస్ వర్డ్స్, ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ కాస్ట్. ఓకే, సో ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ వీ యూజ్ టు సెండ్ టెలిగ్రామ్స్. ఫర్ దట్ వీ యూజ్ మాస్ కోడ్. అంటే మాస్ కోడ్ అంటే ఓన్లీ డాట్స్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ డాట్స్ని అదర్ సైడ్ దాన్ని ఎన్కోడ్ చేసుకుంటారు, సారీ డీకోడ్ చేసుకుంటారు.
Okay, they decode that particular text and they get some message. So now let us assume it is less cost in order to send the short code rather than sending the longer code. Okay, so what we are doing, we are drawing code randomly. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే one single message I, what is the probability of encountering that particular message I when message drawn randomly? That is P of I. మనము I message తీసుకున్నాం, దాని probability ఎంత, that we have to find. Okay, so we are interested here in the most compact code. మనకి ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. Okay, so whatever the hypothesis which is there, that should be in a smaller, shorter way. The hypothesis should in a short form, short length. Okay, so to minimize the expected code length, we should assign shorter codes to messages that are more probable. So manamu to minimize the code length or to reduce the code length, we should assign shorter codes to the messages. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టే ఏంటది, ఓల్డర్ డేస్లో మనం టెలిగ్రామ్స్ పంపించేది ఎట్లా పంపించేది, సంథింగ్ సీరియస్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ, గెట్టింగ్ ఆపరేటెడ్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ, emergency start immediately. So likewise these are the different messages we have used in sending the message in telegrams. Okay, so what has happened, most of the telegrams contain start immediately and the word continuous ga vaartaru. Okay, to convey some messages telegrams are used. Okay, these with some particular code start immediately word is used continuously. Okay, so when we assign short codes to, it will start immediately word start quickly, ante transmitting the short codes will be easy and cost effective. మనం ఇట్లా చేంజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనకి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, it will be less, will get some less cost. Okay, so the most probable words we are considering in telegrams, assigning them in short codes. Okay, so rare codes we can assign as it is. Rare codes అంటే ఏంటంటే స్టార్ట్ దానికి మనం ఇంకో ఏ వర్డ్ యూజ్ చేయరాదు, ఇమీడియట్లీకి క్విక్లీ అని యూజ్ చేయొచ్చు, ఫాస్ట్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. సో లైక్ దిస్ సంథింగ్. ఓకే, సో మెసేజెస్ వాట్ ఆర్ మోర్ probable, assign shorter codes to them. Start and immediately are more probable in most of the telegram messages till now what we have seen. Okay, so this is one concept in information theory. So this particular concept is used in information theory, which assign shorter code to more probable messages. Okay, so the optimal code assigns minus log to pi bits to encode message I. So మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, the code that minimizes the expected message length, the optimal code assigns minus log to pi అనేది మన probability of a message. log 2 ఎందుకు యూజ్ చేసినాము, ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ని మినిమైజ్ చేయడానికి. Okay, negative with log we are using to minimize the data. Okay, the optimal code assigns minus log to pi bits to encode the message I. So ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, you take some message I. Okay, what is the probability of that particular message that can be encountered frequently, then probability ఎంత, so that we have to find.
Okay, so we will refer to the number of bits required to encode message I using code C as a description length of message I with respect to C, which we denote by LC of I. So what we are doing, C is number of bits required to encode the message I. Its probability is P of I. Okay, so we call C as description length. ఓకే, ఏదైతే హైపోథసిస్ ఉందో దాని డిస్క్రిప్షన్ లెంత్ ని మనం ఎట్లా డినోట్ చేస్తున్నాం, సి అని డినోట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వి కాల్ సి యాజ్ డిస్క్రిప్షన్ లెంత్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఐ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి. దట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ ఎల్సి ఆఫ్ ఐ. ఎల్సి ఆఫ్ ఐ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ డిస్క్రిప్షన్ లెంత్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఐ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎన్కోడింగ్ సి. ఎల్ అంటే లెంత్, ఐ అంటేనేమో మెసేజ్, సి అంటేనేమో దాన్ని కోడ్ చేసినాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ టు మినిమైజ్ ద డేటా. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్? అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ ద ఎన్కోడింగ్ మెసేజ్ లెంత్. Okay, so now consider the formula. This is the formula. So this is again H map formula, that is the maximum posterior formula. Okay, maximum posterior hypothesis in context of minimum description length principle. Maximum posterior ke manamu minimum description length principle use chestunam. Okay, so we are minimizing something. Our hypothesis is to minimize something. Okay, we are trying to minimize the length of the description of the hypothesis. So for that, let us consider this equation. What is the equation? Minus log 2 p of h is the description length of h. Ante enti ante to reduce the length of the hypothesis, to make the description of the hypothesis as simple as possible. For that we are using minus log 2 p of h. Okay, so for that we will be using LCH of h is equal to minus log 2 of p of h. అంటే ఏంటి LCH of h అంటే ఏంటి అని అంటే description length of hypothesis h, description length of hypothesis h by using the encoding technique C. C అంటే encoding technique from the hypothesis space h. Okay, for that we are using minus log 2 p of h. Now this is the description length of the training data D given hypothesis h under its optimal encoding. So now what we are doing, taking the encoding technique C for entire hypothesis space h, we are applying the log concept. Okay, so what we are doing, we are transferring Bayes theorem into map hypothesis, and again map hypothesis we are transferring to minimum description length. So this is our context. Okay, so what we are doing, we are remapping it. How we are remapping it? That is h map is equal to arg min of h belongs to h. Ikkada h belongs to h ledu, h belongs to h, that is equal to arg min of h belongs to h LC of h into h plus LC d by h d by h. Positive, negative. So రెండిటిని మ్యాప్ ద కాన్సెప్టే మనం ఇక్కడ లెంత్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసినాం. LC అంటేనేమో లెంత్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, లాగ్ అంటేనేమో మినిమైజ్ చేయడానికి, LC అంటేనేమో టు డిక్రీజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద హైపోథసిస్. Okay, so this is the formula which we will be using. So the minimum description length recommends choosing the hypothesis that minimizes the sum of these two description lengths. So MDL is used to decrease the length of the hypothesis. Okay.
So we can assume CH as C1, C of D by H as C2. Okay, so then we replace just we'll be getting this formula. So this is the formula for minimum description length. Okay, so this formula is used to decrease the length of the hypothesis. So this is about minimum description length. The next concept is Bayes optimal classifier. So what is Bayes optimal classifier? So till now what we have seen, till now we are dealing with most probable hypothesis given in the training data. మనం ఏం చేసినాం ఇప్పటిదాకా most hypothesis, probable hypothesis ni కనుక్కోవడానికి try చేసాం, that by using map concept. Okay, so now the next target is to find most probable classification of the new instance given the training data. Okay, map concept use చేసి most probable hypothesis కనుక్కోవడానికి try చేసినాం మనం. Okay, so when we use map concept also, what will happen? We will not get the correct output. Okay, so we may get incorrect output. Okay, so if a new instance is given and old training example is there, then we have to find which hypothesis is classifying the new instance. That we have to find. So the hypothesis which is most probable, that particular So let us take an example, that is H is equal to H1, H2, H3. Guys, 1 second. Can you hear me? Hello, can you hear me? Yeah. Okay, so let us take one example. You are having different types of hypothesis here. H is nothing but hypothesis space. In hypothesis space, you are having different types of hypothesis, that is H1, H2, H3. So data icharu, data throti meeku 3 hypotheses vachinayi. Okay, so then probability enti anante, first hypothesis the probability 0.4, second hypothesis the probability 0.3, third hypothesis the probability 0.3. Okay, so now what we are doing, we are using map concept, that is maximum posterior hypothesis. So మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఉన్న hypothesis లలో maximum one we will be considering it. So maximum one దేనికి ఉంది, H1 కు ఉంది. H1 ఎంత, 0.4. So we will consider H1 hypothesis here. Okay, but so we are considering H1. So the task is that instances, whatever the instances which are there, that should be divided into 2 classes. What are those 2 classes? That is positive and negative. Okay, so here H1 is classified as positive ఎందుకంటే highest probability ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం పాజిటివ్ క్లాస్ లో డివైడ్ చేసేసాం. మిగతా 2 హైపోథసిస్ వాల్యూస్ నెగిటివ్ మీన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం నెగిటివ్ క్లాస్ గా డివైడ్ చేసాం. Okay, so according to the map hypothesis, H1 is the more probable. But if we see
నెగిటివ్ క్లాస్ ప్రాబబిలిటీ. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నెగిటివ్ క్లాస్ రెండింటిని కలిపితే మనకి ఎంత వచ్చింది? నెగిటివ్ క్లాస్ 0.6 వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ దెన్ ఇట్స్ ప్రాబబిలిటీ is high. So whatever the result which we are getting, that is not correct. Okay, so the most probable classification is different in this case from the classification generated by map hypothesis. So for this purpose we will be using Bayes optimal classifier. So this is a formula which we will be using to generate the most probable one here. Okay, so here probability of Vj by D అంటే ఏంటి అంటే సెట్ ఆఫ్ టార్గెట్ వాల్యూస్. సెట్ ఆఫ్ టార్గెట్ వాల్యూస్ ఏముంటుంది? పాజిటివ్ క్లాస్, నెగిటివ్ క్లాస్. ఏదైతే డేటా ఉందో దాన్ని మనం రెండింటిగా డివైడ్ చేయాలి, పాజిటివ్ క్లాస్ కి, నెగిటివ్ క్లాస్ కి. సో గివెన్ ఆన్ ద డేటా ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబబిలిటీ we will divide it to positive class. Positive అయితే positive class కి, negative అయితే negative class కి divide చేయాలి. So that is our tip. Okay, so that is equal to, so this is the formula. So the optimal classification of a new instance is the value Vj for which probability of Vj by D is max. One second. So here you see, so when we are applying a Bayes concept, so this is the formula which we will be using. Okay, so now take the new instance and apply Bayes optimal solution to that. Okay, so the set of possible classifications of new instance is etla undi, V is equal to positive, negative, రెండు క్లాసులకు డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ probability of H1 is 0.4, H2 is 0.3, H3 is 0.3. ఓకే, సో దీంట్లో H1 అనేది పాజిటివ్ కాబట్టి we have assigned as 1. ఓకే, obviously that will be assigned with 0 నెగిటివ్ క్లాస్ కి. కానీ ఇక్కడ H2 అనేది నెగిటివ్ కాబట్టి we have assigned as 1. Okay, H3 it is at as sorry H3 it is at assigned as 1. Okay, so మనం పాజిటివ్ క్లాసెస్ నెగిటివ్ క్లాసెస్ కి డివైడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మన హైపోథసిస్ ని. దాంట్లోకి వెళ్ళి we will be getting the most probable one. H1 అనేది పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ కి అప్లై చేస్తున్నాం, H2 H3 నెగిటివ్ కాబట్టి అవి రెండింటికి 1 1 అప్లై చేస్తున్నాం మనం. Okay, so we have given the value there. Okay, now we have to find for both, for positive and for negative also. The probability should be we have to find both for positive one and for negative one. Okay, so summation of the positive value, so P of positive of Hi into probability of Hi by D, total data ki plus particular class ki related, a particular hypothesis a particular class ki relate ayindi, so that should be multiplied. Okay, so from the above
values. P of positive HI అంటే H1 అంటే ఎంత ఉంది మనకి 1. So 1 into 0.4. So that is equal to we will be getting 0.4. నెగటివ్ క్లాస్ కి డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్ గా we are getting as 1. H2 H3 రెండు నెగటివ్ క్లాస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి రెండు 1 ఉంది కాబట్టి సో 1 into అవి రెండింటిని కలిపితే ఎంత వచ్చింది మనకి సమ్మేషన్ 0.6 వచ్చింది. సో 0.6. సో పాజిటివ్ క్లాస్ కి మనకు 0.4 వచ్చింది, నెగటివ్ దానికి 0.6 వచ్చింది. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు అవర్ ఫార్ములా arg max of vi belongs to positive negative, so that is equal to sigma of hi belongs to h, p of bj by hi, p of hi by d, that is equal to positive. ఎందుకంటే పాజిటివ్ దానికి హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి we are assigning it as positive. So H2 H3 are the more probable hypothesis. When we give new data, then we get the accurate result by using this hypothesis. Okay, so this is nothing but Bayes optimal classifier. So till now we have applied Bayes concept to find the most probable one. Okay, to get the most probable one, we have used map concept. Okay, map concept లో కూడా అన్ని హైపోథసిస్ వస్తాయి. అన్నిట్లలో కూడా ఒక్కొక్క దానికి ప్రాబిలిటీ కనుక్కుంటే దాన్ని బట్టి మనము ఏదైతే హైయెస్ట్ ప్రాబిలిటీ హైపోథసిస్ ఉంటుందో సో దాట్ we will be taking as the most probable one. Okay, so again from this also, if we want to get or to get the probable one, we have used least square method. Okay, again to this we have used minimum length description length principle. ఎందుకంటే హైపోథసిస్ ని షార్ట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే డిస్క్రిప్షన్ షార్ట్ చేస్తే ఐ మీన్ దాని లెంత్ తక్కువ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంకా మంచి రిజల్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దాట్స్ వై వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ మినిమం డిస్క్రిప్షన్ కాన్సెప్ట్ దేర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ Bayes theorem. Guys, any doubts regarding anything? Yeah, all of you give your attendance. 16 series 523. 16 series 5E2. Present, ma'am. 17 series 506. Present, ma'am. 511. Present, ma'am. 527. 545. 556. 563. Present, ma'am. 582. 556. Present, ma'am. 5C4. Present, ma'am. 5C7. Present, ma'am. D4. D4 G present, naught. ma'am. G0. M6. Present, ma'am. M1. Roll number Present, 1. ma'am. 2. 3. 4. Present, ma'am. 5. Present, ma'am. 6. 7.
8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 10, 11, Present, ma'am. 12, 13, 14, 15, 16, Present, ma'am. 17, 18, 19, 20, 21, 22, Present, ma'am. 23, Yes, ma'am. 24, 26, 27, 28, Present, ma'am. 29, 30, 31, 32, 34, Present, ma'am. 35, 36. I have the Huh? Huh? Ma'am, I have a little network issue. So 5:30 present, ma'am. Yeah. 35, 36, 38, 39, Present, ma'am. 40, 36 present, Kirtana. 40, roll number Present, ma'am. 40, 40 present, ma'am. 41, 42, Present, ma'am.